up, please. Okay. Cái đó có cái gì? Hi, Roosevelt again with your talk on the immunotherapy. Where are we heading? So, Roosevelt, please. Còn cuốn này. Yes. Yes. Okay, so thank you again for this opportunity to talk about immunotherapy. And before we start, just I would like to maybe ask a general question. Who has personal experience with immunotherapy? Maybe you raise your hands. Among the physicians, I mean, who has experience with immunotherapy? Okay. About that, no experience? Okay. So not functioning. Okay. Now there. Okay, so is there a cure with early lung cancer? That's obvious that yes, there is. But the question is if there is a cure in advanced lung cancer. And I'm sure any one of you has his own opinion. And if we were asking this question, let's say 10 years ago, we would say no. But nowadays, we definitely can say yes. And I hope I will convince you that this is existing. But we should ask ourselves, how would we define a cure in cancer patients? I mean, is it like any 5-year survival, or is it 5-year survival with or without therapy? And I would define a cure as a 5-year survival without active therapy. Of course, this is a question if we can reach there if we have lung cancer. Okay, so this is a slide that we know. I don't know if it's always existing. Okay, we should push hard in this one. We have a one that I should not push very hard. Oh, no. Let's try this one. Okay. So what do we know about immunotherapy in lung cancer? So first of all, we know that pembrolizumab is approved and very active in patients with PD-L1 above 50%. And we can go by pembrolizumab alone without chemotherapy. For the other patients that do not have driver mutation, we should definitely go chemo plus IO or chemo plus double IO as a first-line therapy. I believe that in this country, because IO is not available for first line, I hope one day it will at least be approved for second line. And also for second line, we have a number of immunotherapies that have been approved, and they're all pretty much have the same data. So I think we're okay to use one of those.
We are using nivolumab as a consolidation therapy for chemo, and we have an approval of nivolumab for neoadjuvant therapy. 3 cycles with a significant outcome, the pathological complete response went up from 3 to 24%, which is really very impressive. And we have atezo and pembrol for adjuvant therapy for early disease. And we also know that there is limited efficacy of immunotherapy in those patients with driver mutation. So we should not, I would use exhaust budget if we have to do kind of give some immunotherapies to a segment of patients. So this is not a patient with driver that should get the immunotherapy. And of course, there are some predictive biomarkers like PD-L1, but not as a standalone biomarker. It should be crossed with the molecular profiling, and we do not want to give it if there is a driver mutation. Of course, there are also some cluster mutations like KRAS and STK11 and KEAP1B and others that would indicate less effectiveness of immunotherapy in this cohort. So we have seen that we are requested to do all this profiling for targeted patients, but in most cases, most of those operations will exclude the outcome of immunotherapy, but not all of them. For example, if we do have patients with KRAS mutation and with selective mutation, and even in some patients with RET, those patients do have response to immunotherapy. So we should not confuse between the existence of targeted therapy and the lack of efficacy of driver or of immunotherapy, but still the main like EGFR are glucose and we can response to immunotherapy. The others may respond to immunotherapy. And when we approach, if we want to stick to guidelines and updated guidance, which should approach patients with non-small cell lung cancer, we should discriminate between based on PD-L1. If PD-L1 is about 50%, so we're okay to go for pembrol or with some chemo if the disease is high. But if PD-L1 is we should go with a combination of IO plus chemo. And actually, it's changing the mode of discussion with the patient and also the curative intent. It's not only following the guidelines. It is hard to realize how deep the gaps are if you are treating patients without immunotherapy. And I think once you will get used to treat patients with immunotherapy, you will never be able to go backward. And it is frustrating to know that there are some obstacles because of budget. But if a patient does have lung cancer, and if you are willing to treat with a curable intent, immunotherapy is mandatory. So what are the open issues? So first of all, if PD-L1 is about 50%, should we go more or combo? And if we go combo, what type of combo? Those do not have answers at the moment. Another open issue is if we go in combo, how long should we continue with the chemotherapy? Because in one hand, it will reduce the blood count and the immune system, etc. And my practice normally is I take a decision upon the PD-L1 staining, how strong it is, and how big the disease is, and how the patient is functioning with his own immune system. I mean, if the patient has a deep weight loss, so normally the lymphocytes are also exhausted, and those patients do not have a significant response to IO alone.
if a patient is having a complete response, how long should we treat with immunotherapy? And maybe this is also have some implication on the practice that you are performing while you do not have a public funding for immunotherapy, because I think there are some perspectives. First, I'm not sure that in those countries that do not have availability to drugs, you have to use the full dose. I mean, there are some studies that were using pembrolizumab weight-based manner, and it might be that you do not have the full 200 milligrams. So maybe you can give kind of a partial doses. It is not something that I would recommend, but it would be better than getting nothing. So if you can, for example, take two patients, split the ampoule, they can share the cost. So one ampoule is 100 milligram. I mean, I'm considered to be high in Vietnam, so they're not weight as I do. So normally I would say that even one ampoule for two patients should be a beginning, maybe, because it's not like targeted therapy or chemo, which is like a dose-related equivalent. So it might be that if you do have some responses, maybe patients can share the drug in some ways. And also you should remember that in the COVID period, we were treating patients not based on evidence, based on models, not every 3 weeks, every 6 weeks. So it might be that we should just trigger the immune system to a direction and get some responses. And I think it will be also, maybe you can approach the pharma industry to come up with some clinical trials. It's not for the motivation to show that we can use lower doses, but maybe this is a way to fund some drug for some patients. So how long should we treat with complete response? I'm not sure we have an answer. And what do we do after 2 years time point? I mean, in those countries that do have funding, I mean, we stop the drug after 2 years because there is no funding. And actually there is no evidence for a need beyond 2 years. What should we do with those, ugly mutations like BRAF, CMET, KRAS? RET is not very ugly, but sometimes very aggressive. Those patients have high TMB, very aggressive disease, bulky disease. Those patients, some of them do have good responses to IO. Some preliminary data about combination of TKI and IO with CMET, very high rate of pneumonitis, not very recommended. KRAS, nowadays there are some trials of combining sotorasib or adagrasib or others, KRAS positive blockers with IO, high rate of hepatitis and also pneumonitis. So it seems to be complicated to combine TKI with IO in general manners, I would say. And of course, what is relevant for the second line post-IO? But this is at the moment nothing new, significantly new in this field. And what is the role of molecular clusters as IO predictors? And I think there is a meaning. I mean, if you have a molecular cluster like KRAS plus STK11, it would indicate that the response rate for IO is not going to be very high. So if you are trying to implement it to your own patients and to tell to a family, do not invest in immunotherapy, I would think about doing a cluster. It would be okay to invest in a molecular profile rather than ineffective immunotherapy, so much money. And of course, what is the rule of re-challenge? You put the patient on IO, had a good response, there is a relapse. What do you do then? Should you re-expose the patients to IO or not? We'll try to answer to those questions. But at the moment, there is no debate that we need
IO plus chemotherapy for positive with low and negative PD-L1. So, but I think here we are debating a different approach. All patients get chemo, only few get immuno, right? That this is what is happening here. And definitely, I would say that all patients who get immunotherapy across the disease is better, is already, sooner is always better than later. You see the first time studies, we will not go across them. I guess that you know the data, but in general, you see that this is pembrolizumab, this is chemo IO different combinations, and you see that median overall survival in all those studies have more or less about more than 1.5 years, which is not what we would like to be, but still there is some thing of about 20-30% of the patients can reach the final survival, which is highly important. Okay, what do we know about the combination of PD-1 and CTLA-4 blockade? So we are moving, there are some growing data about blocking dual inhibitions, where we discussed the association about anti-CTLA-4, which is like pushing the immune system forward, and anti-PD-1, which is kind of a blocking. And the combination seems to be more effective in a specific cohort. But there is always the price of complications and adverse effects. So ipilimumab is more toxic than the PD-1 inhibitors, but there is a segment of patients, especially squam and especially patients with PD-L1 negative, that would gain a significant benefit from adding ipilimumab to the PD-1 inhibitors. And this is the checkmate 9LA, that is the nearer data, I would say, that I will present here, that the study was recruiting patients with stage 4, both squam and non-squam, driver negative, EGFR alkalos negative, and the nivolumab was given in a flat dose, 360 milligrams every 3 weeks, with ipilimumab 1 milligram per kg every 6 weeks, plus chemo compared to chemo alone. And if we split the disease here, we see that we have had squam and non-squam, about patients also had some brain metastases. We have about 1/3 of the patients have a negative PD-L1. What we see here, that the 2 years overall survival subgroup is very positive for both squamous and non-squam. So both histologies would get benefit from the double immuno. CNS metastases, significantly improvement thanks to the ipilimumab. So patients with brain metastases do have benefit from ipi. And also importantly to note that in compared to the other studies that PD-L1 staining did not have benefit from, a significant benefit from IO. You see here that when we have added ipilimumab, we have a very good and actually an excellent impact regarding hazard ratio also in patients with PD-L1 negative. This is the overall survival for the ITT population. You see the benefit, and you see that many patients have crossed the 3 years overall survival, and this is where I think we would like to see the long-term impact of immunotherapy. And without having immunotherapy, it will be difficult to reach, and the gain is significant. This is overall survival, so many of the patients that got chemo get immunotherapy thereafter. Again, PD-L1 below 1% have a better impact on the benefit from adding ipilimumab. Okay.
Okay. This is again squam and non-squam. Even though both have gained benefit, the patients with squamous cell carcinoma do have a higher benefit regarding hazard ratio 0.64 versus 0.8 when we add ipilimumab. And I know that nivolumab is not available in Vietnam. Can we extrapolate to other PD-1? I do not know. I'm not sure that we have data to support that we can use like Tempo plus EP. Is ipilimumab available? No, not also no. So this is kind of like a political discussion, but at the moment the data of the 9LA is about Tempo plus EP. But it shows definitely that those patients have a significant benefit, and see what happens here, how deep it is. If we consider this as a prognostic biomarker, what's the impact on those patients with PD-L1 below 1%? Because we want to cover other regimens, and also because nivolumab is not available, we have also a strong data to support the usage of immunotherapy and in this case pembrolizumab for patients with PD-L1 below 1%. This is a combined analysis of two studies: the Keynote 021. The 189 and the 407. This is square, this is adeno, and this is general. And what we see here, that patients without PD-L1 and see that many of them have squam, about 40%, and liver metastasis 16%. All of them have higher response rate. When we add immunotherapy, nearly 50% response rate, compared to 30% response rate without immunotherapy, and also the median duration of response was higher in this group, but still a worse prognosis with a median overall survival and hazard ratio of 0.56. So those patients, even though PD-L1 is negative, do get benefit from adding pembrolizumab. Very shortly, the Keynote 407 squam is very common here in Vietnam. So you see that the overall survival is not very good, and we see that those patients with squamous cell carcinoma, even though that the PFS is better here, the overall survival outcome, when we look down the road, is not very impressive as well as we have seen in when we combine the ipilimumab, and I think for those patients with squamous cell carcinoma, definitely we should go with double immuno and not with a single immuno. The overall survival is about 15% months. In this study, the 407 compared to this is the PD-L1 negative. They still have benefit, but not as well as the patients with PD-L1 and positive. The Keynote 189 is important to discuss it mainly because of the questions of re-challenge. And so this is the overall survival ITT population. You see the significant benefit in adeno more than in square because of the diseases like less aggressive. 2 years impact, nearly 2 times higher when we add pembrolizumab to the combination. And of course, the higher the PD-L1 is, the better responses outcome that we see with pembrolizumab. Just to compare it with the 9LA, if we see here, the toxicity of the different the toxicity of adding
Hey, sorry, điện bên đó bị lỗi rồi. This one is off. Bên kia. So the toxicity with ipilimumab is much higher, is higher compared to PD-1 alone. So basically, when we are using ipilimumab or CTLA-4, we see more inflammation-related toxicities like hepatitis, diarrhea, encephalitis, toxicities, etc. So you should stay tuned. We add the CTLA-4 antibodies. Đang coi được em. Ok. Đang coi được mày. Regarding the monotherapy, where we add, we should focus on the mainly skin irritation and inflammation. We see endocrine, most common is the thyroid-related adverse events, GI toxicity, 20%, and hepatitis. We may see also nephritis and pulmonary, of course, pneumonitis. Most of the adverse events can be manageable with steroids in most cases. Sometimes we do use anti-TNF in the area. Some of the the analysis upon the adverse events. But of course, patients with adverse events sometimes have a limited usage of the drug, but some studies have shown that those patients with more diarrhea and more adverse events and more need of steroids to have a better outcome in some ways. So just to show you some data, some case series. So this is a patient that was diagnosed with immunotherapy. I do not have pictures here. Yes, okay. So this is the patient that was diagnosed in November of 2021, 2021, 82 years old, 33 years, soreness of women, differentiated adenocarcinoma. This is the profile of PD ankle rotation, and you see this is the tumor that is produced a cardiac temporary. And actually, literally, this patient was sent to a palliative care, to a hospice, because he was like a pedal edema, shortness of breath, tamponade, etc. So we admitted the patient when he arrived us. We performed the peritoneal and paracentesis, improvement, and we put it on nicotine, a carpiclide and paclitaxel, 2 cycles, and then he continues with nicotine. And after a few months, he has, 3-4 months later, he developed severe nephritis, and we performed the consolidation of the therapy afterward. But I would like to show you what happens after a very short while. This is in December of 2021. This is November. And you see that carpaclitaxel and nivolumab has a significant response, actually. And this is not something that we used to see before we exposed patients to immunotherapy. So definitely, a patient that was sent to a hospice at the age of 82 was able to tolerate this 9LA regimen very safely, and with the consolidation by the therapy at that point, that just because of the nephritis that it developed. Later on, nearly a year since he was diagnosed, he had a single
FDG uptake vision in the pancreas that we radiated with an SBRT. I do not know if it was disease or not, but we didn't want to take the chance. And actually, the patient at the moment is free of disease and has nothing, is not on treatment actually, and has a full performance status. So this is thanks to the immunotherapy, definitely. Another case that would show you the importance of immunotherapy, even for a short period. So if you are talking with the families, as I mentioned previously, I don't think we should calculate the 2 years expenses. I would suggest to talk about short period of time, to give it a trial, to see kind of an initial impact of the immunotherapy, because a patient has not many chances to be treated, and the beginning is really important. So this is a guy, 71 years old, 75 peak years. You see that the peak years is higher than the age is not a good prognostic sign. August 2021, the screening finding of left upper lobe tiny lesion. We went through a lobectomy. PD-L1 was low positive, standard squam. That was the lesion. Before that, PET scan was okay. He went through a lobectomy. Sounds to be kind of an easy case. However, 4 months later, you see the liver really kind of very strongly positive. The patient had really a surprising progression. And this is what you see after 2 cycles of 9LA regimen. Carboplatin and paclitaxel, nivo-ipi, 2 or 3 cycles, all the lesions just disappeared. The patient is continuing now with the nivo alone because the ipi made some issues, but he has no disease recurrence. Last case is a patient with right upper lobe lesion, a female, 66 years old, 45 check years, right upper lobe, T4N2 fully differentiated adenocarcinoma, negative PD-L1. She had a KRAS G13D, and on liquid, you see that she has also disease shedding. So she definitely has a positive DNA in the blood. On July, when she started with, actually she didn't want paclitaxel at the beginning because of the hair loss, but she was getting carboplatin nivo-ipi. There was no significant response, just kind of a partial response, but then I advised her to move to paclitaxel again, and not again, after the Alinta 2 cycles did not show a lot of responses. So she had, after this 4 cycles, actually she had a tremendous response. And we performed an upper lobectomy, and there was a mixture of adeno and squam pleomorphic carcinoma. And it is good that we performed the lobectomy because this pleomorphic segment is not really responding to therapy very effectively. At the moment, about 6 months since she had the surgery, and she has no evidence of disease, and she also continued with nivo-ipi without any limitation. That's what happened here. You see the shrinkage on the CT scan. It is much easier to make the operation. She had tons of lymph nodes here in the mediastinum that has vanished and were negative on the lobectomy. About neoadjuvant, as nivo is not available here, I will do it very quickly just to impact the significant increased rate of pathological complete response. And this is only 3 cycles of nivolumab. Are we able to use other immunotherapies? Probably yes. Data is on its way. So because nivolumab is not available here, but if a patient is a stage 2 and
he is willing to pay for 3 cycles of immunotherapy. It's not that he's going to get it for lifelong. See what's the impact. Pathological complete response is significantly higher. So I think this is a patient that definitely would be easier to convince maybe to pay for immunotherapy because only 2 or 3 cycles. And the impact of survival should be probably clearer. It's not mature yet, but definitely if I were a patient, this is something to invest in, only 3 cycles of therapy. About adjuvant, I think we already discussed it, and so I will run it very quickly. And last case to present, to give you the impact of minimal residual disease and the decisions that it can help you with. This is the patient that performed a cardiac CT with an incidental finding of left upper lobe, tiny lesion, 40 millimeter. He went through a wedge biopsy, and the PD-L1 was low positive KRAS mutation. Because it was STAT positive, he went through a complete lobectomy, and he had a severe postoperative pain over 3 months, so he was not able to get adjuvant chemo. The question was, after 6 months when he arrived, should this patient be on adjuvant therapy, yes or no? So, yes, because this is stage 2A with the STAT positive, but on the other hand, it was 3 months followed off. So what's the point now to put him on adjuvant therapy? What did we do? So I advised the patients to perform an MRD test, and he performed the Signatera. We said if that Signatera would be positive, let's go for adjuvant. If it would be negative, good luck with your follow-up. So the Signatera was positive, actually. So we performed an immediate PET scan, and we've seen that those lesions were positive. So see how sensitive the platform is. He went through hypofractionated radiotherapy, and we started Cambolinta as an adjuvant plus atezolizumab. So actually, so the MRD test helped us to advise the patients to be on adjuvant versus follow-up, and also we performed the sooner PET scan, so we were able to make like radiotherapy. The keynote 024 is a single agent pembrolizumab for patients with PD-L1 about 50%, and here I would like to discuss the re-challenge approach for patients who got immunotherapy. So among all the patients that were in trial, 40 patients, let's say, have completed the 35 cycles. Okay. Among them, a second course was given to 12 patients. So it means that they had a recurrence and there was a need for a second course of pembrolizumab. What we see from this limited data, this is the overall survival. You see that patients with pembro alone had a better outcome. And so what we see here among the patients that have completed 35 cycles, that many of them did not need re-exposure to immunotherapy, and some patients have a PD, some immediately, some actually this is kind of a beyond prevention probably, but some patients have immediately after the end of 2 years, but many patients have nearly 2 years post the end of treatment had some disease progression. And when they were exposed to second course of pembrolizumab, the response rate was about 30%. So this is the re-challenge outcome. Objective response rate was for the third of the patients when they were re-exposed to pembrolizumab. So is there a cure in advanced lung cancer? So I think some of the patients will have a cure, but without immunotherapy, I do not see such an answer.
And I think you have to do the best you can in order to get immunotherapy for the patients. Immunotherapy is implemented across all lines of therapy. 9LA regimen presents another option for first line beyond the pembro-atezo combinations. Those patients do not have response to IO with those common mutation. This challenge is valid, and my personal opinion, and we also have many patients that show that the cure lung cancer does exist. So thank you so much. Thank you, Professor Pellet, another great talk. And so the next speaker I would like to introduce Dr. Wei Zhong from Singapore. Dr. Wei now medical director of the International Cancer Specialist, and he also a well-experienced medical oncologist. Have many publications and also have student interested in lung, breast, and GI tract cancer. So it's our pleasure to have Dr. Wu with us today. So he talk about the clinical case discussion, practical and application. So thank you, Dr. Hi, thank you everyone. Thanks for having me here. I'm very honored to be here and listen to all these great presentations and the good work you're doing with molecular profiling as well. So I'm here to give you a Singaporean experience. You're here, you know, that we have a lot of drug approvals, and I hope this works well. Drug approvals, and we do follow the FDA quite closely. If we get approved in FDA, usually the drug company in Singapore will apply to get it approved by the Singapore equivalent, which is called HSA, Health Science Authority. And usually the approval will come about 6 months to 12 months later. So we do try to follow closely, and therefore the patients do get access to the drug. Just to give you a few general things about Singapore healthcare system, not everybody can afford to have full access to Ikuda 200 milligrams every 3 weeks, as we see in data and all that. Although it is classified as a developed country, a rich country, but not, the population is not all rich. You know, there's a lot of low income, middle income, and 70% of the population still get treated in government hospital, which is where we still have access to these drugs, because unfortunately, the pharma companies have a big role to play in this. They sell the drug to the government hospital cheaper than they sell to the private clinics. And I used to work in both sides. I was in the government for 10 years, and then now I'm in the private for 10 years. So I can tell you the perspective from both sides. But maybe as we go along, I'll tell you the challenges we come across and the real issues we face in the clinic. So, okay, so I worked in Dublin for many years. I studied my medicine there, and I was a registrar in oncology when Herceptin was being investigated for breast cancer. So that's close to 20 years ago, and I love it. So then I went to Sunnybrook in Toronto Hospital, where I run a breast and lung clinic at the time as a clinical fellow. So subsequently, I relocated back. Back to Singapore. And I worked in the National Cancer Center for close to 10 years, and I was running breast and lung clinic at the time as well. So now I'm in medical center in International Cancer Specialist. So in Singapore, the private clinics are situated in blocks of medical centers. So sometimes you see this block is above a shopping center called Paragon, and inside this block there's about 20 floors. And inside each floor, there's many different private clinics. It could be oncology, it could be dental, it could be ophthalmology, or even general surgery and all that, or ops and gynae. So it's not an entire hospital. It is a block of different medical clinics, and therefore the whole thing is called medical centers. And in Singapore, there will be different centers in different locations with different clinics. And sometimes one clinic will have different branches in these different buildings to cover different areas. So if you hear of Mount Elizabeth Hospital, which is the most famous one in Singapore, again, it's the same thing. The whole block is not Mount Elizabeth Hospital, and not the doctors are not employed by Mount Elizabeth Hospital.
inside the hospital, each floor has different clinics as well, and they are private clinics belong to different people. That is what most people get confused about. They thought that Mount Elizabeth Hospital has 200 or 500 doctors with different specialties. There are, but we are all individual clinics. So therefore, the referral system and all that, it goes amongst ourselves, but we do admit our patients there. For all general purposes, we try to do many things as outpatients as possible. I know there are countries where sometimes chemotherapy is administered and inpatient infusion and all that, but generally in Singapore, we try to do many things as much as possible in outpatient. We even arrange biopsies as outpatient or day surgery, because understandably, in a smallish country with a 5 to 6 million population, we only have a few thousand beds, and the critical care are very important. So it's very hard to get beds in Singapore generally, in private or the public side as well. So we do chemotherapy outpatient, even the 4 or 5 hours is lacking infusions. They get a very comfortable chair, they get a TV and let them sit there for a few hours. So that's why certain medication like subcutaneous or projectile, all this can help with the chair time. So that's the current situation in Singapore at the moment anyway. So I'm not going to go back into all this. So by the time this has been probably presented by a good number of speakers already. So again, although this has been shown that we do have a significant number of colon, breast, and lung cancers, this is the thing worldwide. I mean, worldwide colon cancer is still the most common, but the highest mortality is still lung cancer. As one of the speakers presented, it was Dr. Wu was saying that 80% is in stage 4. Why? Because usually the symptoms are pretty non-special, not specific. You get a cough, you get a cold, you get antibiotics for 2 weeks, and then maybe if you keep getting antibiotics and you don't get better, maybe you get a CT scan done about 2 months later. It's the same thing in Singapore as well. So the GP clinic, sometimes they don't get a CT scan done till maybe about 2 months later. And by the time you cough blood or you get shortness of breath, you are probably in a stage 4 situation. So we are talking the whole day today about personalized cancer therapy. What is personalized cancer therapy? It means that we don't give the same chemo regime or the same targeted therapy to 2 different people with the same cancer, the same stage, and the same type of histology. Because beyond histology is what we are talking about now. We are talking about molecular characteristics. And as Dr. Scarlett say, now each cancer needs to be characterized fully. And the best time to do is at diagnosis, because this is the time when you want to get your best treatment in. Because the greatest response in any clinical trials is the first line. So first line is when you have your maximal impact of any treatment to prolong your survival. It rarely is the second line or the third line, because as we go down the lines, the response rate gets smaller and smaller, the PFS gets shorter and shorter, and very often you run out of options towards the end. So I always emphasize to patients, we try very, very hard to get the molecular characteristics the first time. And with the liquid biopsy now it's possible. Previously, there's always been a hurdle. So I'm not going to enable this again. It's just to show that if you have molecular profiling, you get a better disease control rate if you match to what you find, versus that you just give a non-specific treatment to the same type of histology. Really, it's quite hard to press this. So the trend for targeted therapy development is that they always get developed in the stage 4 situation, where this is an example. I don't work for AstraZeneca, but Tagrisso was initially approved in 2015. It's for stage 4 treatment, but as time goes by, we try to move it on to earlier line, like first line treatment in 2018, and then 2 years later is now adjuvant treatment for lung cancer. So it is moving forward higher and higher into the line, which is the same thing with immunotherapy. From second line, then you move to first line, then now it's moving to adjuvant. It's the same trend for most of this treatment, and of course, this will lead to improved cancer survival. The other trend about this targeted treatment is they are slowly becoming tumor agnostic. What do I mean by that? It means that no longer we are only giving that targeted therapy specifically for lung cancer only, or for breast cancer only. If you find that gene somewhere else in another type of cancer,
if there's a trial to support some data to show some response to it, then we could use that. For example, I had a cholangiocarcinoma, a common bowel duct cancer. The patient had something called an NRG1 mutation. NRG1 mutation is response to afatinib, but afatinib, as you know, is a second generation TKI for lung cancer. But this patient, there was a study for it for NRG1, so I don't blindly give it. I still gave it, and the insurance covered it, and she lived 4 years for common bowel duct cancer, stage 4, which is a pretty aggressive cancer. So suffice to say that it's going to be moving. So for example, now we have approval for MSI, TMB high, NTRK fusions. These are not specific to individual tumors only, which is again coming back to the point that we should get all this molecular profiling done at the outset in the beginning. And with the panels getting more and more extended coverage, I think we are going to end up covering most of the genes and not miss out any anyway. So this is one of the very memorable patients I had who passed away last year. She's a Hong Kong lady who lived in Singapore. She works for Apple, and therefore her insurance is 100%. So she presented with a right hip fracture. She had nothing else, and she was referred to me by the orthopedic surgeon who fixed her hip, sent the histology, and it turned out to be adenocarcinoma. And by the time I saw her, she was already arranged to have radiotherapy to the hip. And I ordered a PET CT scan, and she had a small lung primary about 2 cm, I think, and Highland nodes. This was in 2018. MRI had 2 tiny nodules, 2 mm. So, I wasn't going to give a whole brain RT for this or even SBRT. The lung biopsy did show an EGFR 19 deletion. EPS is about 30%. But at that time, I think we already know that people with driver mutations probably not going to respond too well to immunotherapy. So I did give her Tagrisso in the end. At that time, the respiratory physician also sent her for the quadruple food fish testing, what do you call it? The ELK, ROS, MET, and RAC. So in the end, there is something here that confused me a little bit in the beginning. So this is something we face in the clinic on day to day, right? So this is the MET polysomia. If you just look at it blindly and say, oh, it's MET positive, and then you just say, oh, let's give a crizotinib or something like that. But if you read into more literature and all that, MET polysomia is probably not a driver. It's just increased copy, but there's no amplification. So there is a slight, I'm a clinician, I'm not a scientist, so I had to learn from my colleagues, I had to ask my friend, I had to find out, does this mean anything? So in the end, it was decided that it's probably not going to be a driver, which is why I was asking Professor Pellet about carbon therapy, because imagine giving Tagrisso and crizotinib at the same time, you're going to have severe diarrhea, severe rashes, and all that. So we always try to balance, and this is from a lady who totally asymptomatic, working in the office every day. So she had Tagrisso. And this was a tumor. She also had bone mass. I did send off to, this is foundation FMI, so that's where the EGFR coming from. So just now I was saying that a health science authority is the regulating body for drug approvals in Singapore, and it's just around the time that Tagrisso was approved, just in time for this indication, and that is why she came along at the right time and she was given the right drug. And more likely so because I was going to not give her Iressa or Tarceva because she had brain nodules, if you remember. And Tagrisso is the one with the CNS penetration of all the TKI so far. Not to say it's the greatest, but it's the one that you want to give if there is CNS involvement. So all these factors into consideration when you see a patient in the clinic, what they do, whether they're symptomatic, how aggressive you want to push, want to blindly power the MET polysomia and all that, and also insurance. So because I work in a private clinic, I see a lot of patients. Insurance always comes into play, and coverage and reimbursement. So this is quite early time, and we have a homegrown company that does a liquid EGFR. So at that time, not a lot of my colleagues do liquid EGFRs. Not so much even for monitoring. I was one of the first few that like to do EGFR monitoring, and I treat it like a tumor marker almost. And you can see that, her EGFR did drop to close to like 0.02% within 3 months. And thankfully, because
of her insurance that I was able to do this. It's not that I can do this for everyone. As we said, we are not going to see her every month and send a EGFR mutation every month. But hers was quite okay because her insurance was so okay with that, and I was happy to do that as well. So that's why you can see that November, then I did in January, and then February I had it done. She got pretty good control on this, and if you look at the EGR levels, it was stable for close to 3 years. This is getting a bit too small country. Yeah, so all the while it's always been the 19 deletion. There was a small bit of BRCA2 here, which got me panicky a little bit at this point, and then it disappeared again. So we didn't make too much out of it, and I scanned her at the time. So if you look at November when we had this the BRCA around this time, I went to scan her, and there was a slight increase in the solid component of the nodule. Just that, nothing else. And if you look at it, the bony lesions are stable. The MRI brain was also normal at that stage. So this is 3 years on Tagrisso. We were just working normally and all that, but there was something going on that we are not sure what it was. So I referred her because there's only oligo progression, we call it. So only one part was progressing, everything else was very stable, right? So SBRT is the way to go for the lung tumor. But while she was undergoing this, she had nausea for 10 days that couldn't be explained, and the radiotherapy was just giving her metoclopramide, and it didn't improve. So I admitted her for assessment and repeat the MRI, even though it's only been less than a month. And I also refer her to see the radiotherapy to see if we want to give any whole brain RT. But within the next day, she had colon popping and had dysarthria, and within 24 hours, she had exceeded a lot of the seizures, couldn't control, and went to status epilepticus. And we had to transfer the ICU for airway protection because she was not recovering from the seizures, and I referred to neurologists as well. She did eventually get intubated. This is from somebody who was 1 week normally walking, talking, no symptoms and all that, and with just a small blip in the mutation, and then suddenly she cannot talk and she's having seizures non-stop. So it was a long 4 months in ICU in Mount Elizabeth Hospital, and she did not recover. At that time, she only had Tagrisso so far, nothing else. So while intubated, very fully supported, we gave her Arita first. Because she was seizing, we couldn't even keep straight to do RT for her brain. So then we gave another round of RT. Not another round, I mean, that was the only RT she had. And then after that, another round of Arita. There was no neurological improvement. So we were talking about CSF or NGS. I could only find one company who would do NGS for CSF, which is X Genomics. I'm not trying to sell X Genomics. It's a Taiwan company. They have one test called X Cerebra, that was supposedly tailored to doing CSF. So I sent it off anyway. I'm a big fan of molecular profiling, so I sent it off. And it did come back with still EGFR 19 and TP53. But it's very, very high allele frequency. This is actually resistant. It wasn't small cell transformation. There wasn't any other BRAF or anything like that. So at this point, the MRI really did show that there's some mild thickening, leptomeningeal enhancement. That was it. That was all there was. And it was all leptomeningeal disease. There wasn't any big parenchymal nodules there. So in ICU for very long, and then she started bleeding intracranially, and then it's a tragic end for her. She was not conscious, so she didn't pass away suffering, but it was more her fiance that was suffering, and actually they got married in ICU when she was and then she passed away and she was terminally extubated. So it's a very sad case. A good control of Tagrisso for 3 years, which is what you see on trial, and exactly the 30-something months. But it's very sad to see that she did not manage to survive beyond that, because you'll be hopeful. But there are cases like this where you suddenly see a quick drastic deterioration. So there was one case. This was another lady who came from Malaysia, and this is 2014. We just don't even have Tagrisso at that time. She had diagnosis by fluid cytology, and it was adenocarcinoma.
there was not enough cells for EGFR and she refused biopsy. So of course the standard treatment would be chemotherapy. At the time we had no PD-L1 either, right? You don't do this kind of things. So given chemotherapy, the CA dropped. Not everybody makes cancer marker, but for her it does, and it's a good monitoring tool for her. For somebody who doesn't like chemo, doesn't like to have testing done, doesn't even want to come to Singapore. So actually she didn't want to go to hospital in Malaysia. That's why her family brought her to Singapore. Then she refused treatment even though she responded. This is the extent of the disease. You know, she has a lot of tumor, even in the pelvic area and all that, even in the lung. So she disappeared for quite a good few months, and then of course come back with increasing shortness of breath again. No choice. CA went back up again. This time now I forced her to have a biopsy because I say I'm always a big fan of molecular profiling, and lo and behold, we did find the exon 19. I would have probably tried IRESA on her if she's going to decline chemo anyway. If you remember about 10 years ago, for certain people, very old people, people who don't have biopsy, we would have tried IRESA anyway without a marker. So, but nowadays it's hard to justify when we have liquid biopsy. So this is 10 years ago, it's a real thing. L was negative, so given IRESA. So, I don't have a previous, yes. Yeah. So, I believe this is very common to see. Everybody shows images like this when you respond tremendously well to targeted therapy, and EGFR is one of these successful targets that get targeted very well. It's not the same story with other targets. Things like BRCA or MET or RET, they don't have such 70%, 80% response rate, or even the duration of response is not that long. But EGFR is really one of these ones. And she remained well for quite a good while actually. So about 15 months later, CR went up again, restarted Alinta. Again, she responded, decided to stop treatment again, then came back again. So it's ding-donging up and down. Each time she comes back, I just give up Alinta. It's the only thing she will accept. She's had such a bad experience with cisplatin that she would no longer want to touch the platinum. She doesn't even want to entertain carboplatin and all that. But I think she was getting resistant. And at that time, we were starting, at that time, this is what, 8 years ago, we did not know how much driver mutation is resistant to immunotherapy. This is around the time when we started to know. So I did try the Optivo, of course, there was no response. And that was around the time when Sanomics from Hong Kong started to offer liquid biopsy. This is one of the early ones. I even went to Hong Kong to the factory to have a look. So it's one of those early times when we start to have liquid biopsy available in Singapore. And true enough, she developed this T790M, which is a resistant mutation. And so I gave her Tagriso, and she responded really well. And she was stable for another 2.5 years. And I never seen her since. So I'm not sure what happened to her now, but she did go on to the Tagriso after development of the resistant mutation. So these are all real world things going on in the clinic, where you have access to this, access to that, limited access to certain things. This is another lady from Indonesia. I don't present the local cases because they are a little bit boring. So it's this lady from Indonesia who had pleural effusion sent to me by the respiratory physician, and she also had adenocarcinoma. She had a double mutation. So when I first saw her, she had the L858R, which is not as good responder as a deletion 19, as we know, even in the Tagriso trials, and S7681. So this was in about 6 years ago. And at the time, I had to Google and find out what's going on, because we all thought that exon 20, they are pretty resistant to treatment with EGFR TKI. So again, another real problem. I could consult literature. I could find out at that time, there was a lot of mixed reports. Some say it's sensitizing, it is responsive. Some say it might be a marker of resistance. But nevertheless, I wasn't going to give her IRESA tafatini or anything like that. And she is not a very fit lady, and she has to travel from Indonesia as well. And I don't have extremely good experience with apatini because they get a lot of bad leukocytes and diarrhea and all that. So it's hard for me to put this lady on apatini, so I gave her IRESA anyway.
And she did respond very well. February and April, within 2 months, you see all the dots all disappeared. So I'm happy to say on that. About a year plus later, she started to have increasing shortness of breath, not keen for another PET. She only did an MRI brain. Because usually, for lung cancer, we really should keep doing MRI brain as well, because PET scan is not a great monitoring tool for the brain. And a lot of time, because of such good systemic control, it's always the blood-brain barrier that is the problem. And she does have little dots here and there. So she was having just a bit of giddiness, but I don't think it was attributed to that. So again, I'm also, like I keep telling you, that I'm a big fan of molecular profiling. So I keep tracing her DNA, and it went back up to, at that time, this was when May 2018, about a year plus later, and she had T790M, the resistant mutation. This is the original tool. And then the T790M appears. So I know at the time that it's time to change it, because it continued to exercise on the health before. So this time we get our specific approved, and her symptoms improved. We didn't try to aspirate her infusion actually. So when we repeated the MRI, there was some good response. There wasn't any new lesions. Because we always say, whole brain RT is not a great choice. Where possible, we try to avoid whole brain RT. And now with the TKI, I tend to usually start patients off the TKI. I recently have quite a few number of lung cancer cases with brain mets, but if they are tiny, they are not like causing hydrocephalus and all that, you can get away with just doing a TKI first and see. In fact, I have a patient recently who came in like a stroke, who can't talk, who can't eat, who can't walk. And I started him on Tagrisso in the ward without RT. And he just walked my clinic yesterday on the 4th month of Tagrisso, and he's talking normally already. So this is without the whole brain RT. And if you don't see one or two spots, then we will try to SRF it instead. So whole brain RT is really something that we try to avoid going into the state. So when I repeated the GFR, everything dropped nicely to 0.something%. So she did get a good period of control. About a year later, it started to, also we always check for the resistance to Tagrisso, which is the C797F. So it was negative in July 2019, which is about a year later. I forget about the, let me see. Yeah, so around, when was this? Let me see. Yeah, so a year later, I noticed the eGFR was starting to climb out again. Remember, it was 0.something%, now it's like 5%. So I did another PET scan. I don't scan people a lot. I usually use these blood markers as well. I'm not a big fan of scan. But there was a new lesion in the brain with vasogenic edema. At this point, there's no choice. I have to refer her for radiotherapy. So even radiotherapy, then she went on to have subsequent chemotherapy because she's already resistant to Tagrisso. So just go through the usual things, knowing that at the time, we know that probably doesn't work so well, but because of the EPOC status, we tried anyway. I mean, it was a last ditch effort. That the last month of it, she was on a party, and she went back to Jakarta to continue treatment, but she didn't make it eventually, and she passed away a couple of months later. So this is another case of eGFR. This guy is a 70-year-old man who coughs blood when she comes and see me. He has OTB, so we have to make sure it's not TB because he did lose weight as well. And there's a huge lung mass that's invading the intercostal muscle and actually, again, adenocarcinoma, no time to wait for NGS, so I usually will start chemotherapy first anyway. This is pretty standard. Because usually NGS takes about 14 to 21 days. It's still the same case. But nowadays with the liquid eGFR, that's the first thing we can get it in about 48, 72 hours. So the first thing is we get the eGFR first. If nothing, then we're slowly going to move on to the other stuff. So again, this was in 2015. So all these are the historical, and that's your life. So PDL wasn't done. This is when 2015. 2015 is when I think T2 was approved 2016.
So that time PD-L1, there wasn't consistency. The antibodies, we don't know which to use, 22C3 or SV163. Nobody knows. All the labs in Singapore have different antibodies. There was no consistency, so I refused to do a PD-L1. If I was going to give something, I'm going to give nivolumab at that stage. So, giving cystatin alpha, this came back as triple negative at the time. And I gave her 3 cycles, so he got some partial response. Another 3 cycles, then there was some sign of progression. Because of the old TB, it's very hard to tell whether is it tumor or is it inflammation, because he continued to smoke, even though it's still coughing blood. And at the time, his performance status wasn't great. I'm not going to give him a vaccine. That was the only second line choice, Exotia, right? So decided to give him Keytruda. If you, I don't tell patients this, if you're a smoker, you're slightly more likely to respond to immunotherapy. I don't know if you know that, but you do tend to have a bit more mutations, and maybe that's why you respond better to Keytruda if you're a smoker. So he did get better with less hemoptysis and pain. So within 5 months, I rescanned him. His tumor went from this to this, and this was in 2015. So over the next few years, he kept coming to get his infusion. And I slowly prolonged it to 4 weeks. There was no data, but it was getting a bit hassle to come, and then he's feeling well, and he's not very motivated to come. So I increased to say 4 weeks, and then every second cycle, which is 6 weeks, and then he comes every 2 months, and then he's still very well. So he I don't know where he find the Keytruda in Cambodia. So eventually he returned back to Cambodia, and by the time he left us, it's about 6 years later. So he's still alive. So, like Dr. Taylor said, is it possible to cure stage 4? In about 10-15% of cases, they will live like with this chronic disease. So it's a very hopeful thing. That's why I also agree that you should try to get immunotherapy in somewhere along the line. And during the time when immuno just came about, I was giving nivolumab 80 milligrams because 2 rounds of 40 milligrams was the cheapest immuno I can find in Singapore at the time. Was just 100 Keytruda. So I was a true believer of trying to get immuno in somewhere. And you can write to drug companies. They are actually not that heartless. They would try to sponsor 1 or 2 rounds or 1 or 2 cycles. Of course, reimbursement is always an issue. So I know that cost up to this day and age in Singapore is still an issue. Now with insurance, it is still an issue because patients still pay 5%. If 1 cycle in Singapore is 10,000, 5% is still going to be $500 for somebody who earns $3,000 a month. It's still a significant part of money. So it's up to, I'm not trying to blame more on pharma companies, but I think we need to work very closely with them to come up with programs. And if they don't have a specific program, fine. In each individual patient that you have, you write to them and ask them to work out a program for you. Maybe every second cycle give you an extra wow or something like that, or down the dose. I mean, instead of 200, use 100, So these are all real world problems, and we still have that kind of the same issue. I think I don't in our case, yeah. So I'm happy to discuss anything that happens in Singapore. The government forces us to have something called MediSave. So like I say, 10%, 50% of salary go into this bank that we keep, and our healthcare cost is taken out of this. So it's actually our own money. That is why Singaporeans seem to be able to afford their treatment because it's coming from the saving. By the time they reach 60 years old, they probably have about 200,000 saved up in the bank, in the government bank. So that is why it's not that Singaporeans are rich, it's that we are forced to save in such a national program. Yeah. So thank you very much. For very interesting cases. So the next talk, I would like to introduce Dr. Nguyễn Kim Anh. Dr. Kim Anh is serving as the chief of the thoracic surgery in Thủ City Hospital. And Dr. Kim Anh will talk about the evaluation of the left node metastasis in operable normal cell lung cancer. So Dr. Kim Anh, please. Cảm ơn anh Vũ, cảm ơn bác sĩ Thành đã mời Kim Anh trong cái buổi hội nghị ngày hôm nay. Thì sáng giờ mình đã có rất là nhiều bài nói về điều trị nội khoa và cái ung thư phổi rất là nhiều. Thì có lẽ bác sĩ Thành đã có một
có tiếng nói của về ngoại khoa ở trong cái hội nghị lần này. Thì hôm nay chị Kim Anh xin đánh giá về mức độ di căn hạch trong điều trị phẫu thuật ung thư phổi không tế bào nhỏ. Tại vì sáng giờ mình đã test rất là nhiều kiến thức ở thế giới, thì thực sự người ta đã tiến hóa phát triển rất là nhiều, nhưng mà liệu mình có đầy đủ phương tiện để mà chẩn đoán được tại hay không? Thực sự là không. Ở trong cái nền y tế Việt Nam thì không phải là bệnh viện nào cũng đầy đủ phương tiện để mà chẩn đoán được hết tất cả như vậy. Thì ở về mặt lâm sàng, bác sĩ lâm sàng thì còn phải có những cái nhận định như thế nào, có những cái phương tiện nào có sẵn để mình có thể sử dụng để chẩn đoán mức độ của ung thư phổi, từ đó đưa ra cái phương hướng điều trị, còn mổ hay không, hay là rồi liệu pháp trúng đích downstaging trước khi mổ, hay là như thế nào đó. Thì hôm nay với chị Kim Anh xin trình bày một xíu về mức độ di căn hạch. Thì phần trình bày đặt vấn đề mục tiêu nghiên cứu, tổng quan tài liệu, phương pháp nghiên cứu, kết quả, bàn luận và kết luận. Thì đặt vấn đề thì về tần suất ung thư phổi thì sáng giờ bác sĩ Kiều Vũ và Wu đã nói với chúng ta rất là nhiều rồi. Thì bác sĩ xin lướt qua cái này. Thì bây giờ bệnh nhân có còn chỉ định mổ hay không, hay là mình phải hóa trị, xạ trị, cái liệu pháp trúng đích, hay là những cái can thiệp chúng tôi phục vụ. Thì để em nắm phân độ như vậy thì sẽ dựa vào T8 để quyết định cái phương hướng điều trị. Đây là bản phân độ T8 cái mức độ di căn hạch. Ở cái màu xanh là mình vẫn còn chỉ định phẫu thuật, còn từ 3, 2 và 1 thì mình vẫn còn chỉ định phẫu thuật. Thì bên phổi thì nếu không có di căn hạch thì tỷ lệ sống 5 năm sẽ giảm xuống. Nếu không có di căn hạch thì tỷ lệ sống 5 năm sẽ giảm xuống còn 50% thôi, chứ so với bệnh nhân không có di căn hạch. Và hiện tại bây giờ thì cái việc cắt từ phổi khối u kết hợp với não hạch đang là xu hướng của điều trị hiện tại. Rồi cái việc chẩn đoán di căn hạch trước về trong khi phẫu thuật ung thư phổi không tế bào nhỏ là rất là quan trọng. Từ đó thì mình sẽ chẩn đoán được T8 để có sự chuẩn bị cho kế hoạch điều trị. Nhưng mà có cái gì anh phải có những cái thủ thuật xâm lấn và không xâm lấn. Thì xâm lấn thì mình có thể chẩn đoán di căn hạch trước một cái nội soi trung thất. Thì nội soi trung thất ngày xưa thì được coi là một cái tiêu chuẩn vàng để xác định được giai đoạn hạch di căn hạch hay trung thất. Thì có thể sinh thiết được các hạch N1, những hạch những hạch cạnh khí quản, những trước khí quản, hoặc là hạch dưới quản, hoặc là hạch carina số 7. Sau đó thì ở ví dụ như mình thì có thể có một phương tiện đó là nội soi khí quản, thì có thể sinh thiết xuyên cơ quản đây là một cái phương pháp và có thể khảo sát toàn bộ khí cơ quản trước khi phẫu thuật để cho không có đây bên sau này cũng được. Thì có thể sinh thiết được các hạch số 7, hạch carina, hạch cẳng quản, cái làm cái quản nhỏ nội soi khí quản thì con thì không tạo ra rất là khó để tạo ra một cái độ góc để có thể sinh thiết. Thì theo sự phát triển của thế giới thì có thêm một cái nội soi khí quản mà kết hợp với là siêu âm, thì nó sẽ giúp cho việc sinh thiết nó sẽ chính xác và nó dễ dàng hơn. Tuy nhiên hiện tại thì như hồi nãy Kim Anh đã nói thì nó sẽ không phải có nhiều bệnh viện mà có được cái phương tiện như vậy. Thì một phương tiện đó là có một cái hạch ở số 8, tự nhiên cái hạch còn sinh thiết từ số 2, số 4 thì lại rất là khó. Về chẩn đoán di căn hạch thì tôi mình không tiện không xâm lấn mình có thể làm đó là CT scan từ mức độ chạy lên 40 đến 84%, từ chuyên là 52 cho đến 80%, hoặc là từ các lớp tán xạ PET-CT thì có độ chạy là 93%, độ chuyên là 95%. Tuy nhiên cái PET-CT thì nó mắc và cũng không phải là bệnh viện nào cũng có. Do đó thì ở Việt Nam mình đa phần các bác sĩ lâm sàng thường hay sử dụng cái CT scan là phương tiện đầu tay để
chẩn đoán được cái kích thước u, mình có thể tiên lượng được cái hạch di căn, đồng thời coi thử có di căn ở cơ quan khác hay không. Chúng ta chẩn đoán được cái điều này cứ mổ. Câu hỏi như được đặt ra là có hay không có sự khác nhau giữa di căn hạch nhận định trên các lớp điện toán trước mổ và sau khi mổ, và vì thì sẽ ảnh hưởng đến cái chuỗi di căn của cái hạch nào, còn cái nào những hạch nào con sẽ biết được những cái hạch nào. Thì tôi đã làm có một cái nghiên cứu nhỏ để đánh giá một cái nghiên cứu là giá trị của các lớp điện toán bên cạnh đó hạch trung thấp di căn trước khi phẫu thuật ung thư phổi không tế bào nhỏ, và xác định tỷ lệ di căn các nhóm hạch trong bệnh ung thư phổi không tế bào nhỏ. Thì đây là cái bản đồ hạch. Nếu phổi trái thì nhóm hạch sẽ là tập trung ở vùng hạch ở hạch con người, nhóm hạch N2 sẽ là hạch cản khí dưới vùng bên, nhóm L3 sẽ là hạch trên đồ ở trên cản khí quyển đối bên, hoặc là cái hạch nếu phải thì cũng nằm ở hạch con người hoặc là lỗ phổi ở bên phải. Cái nhóm N2 sẽ là hạch cản khí quyển trung thấp ở cùng bên, hoặc hạch trung thấp ở cùng bên hạch số 7 số 8 cùng bên. Thì cái hạch cũng tương tự hạch khí quản, hạch rốn phổi đối bên. Tại sao lại có mình biết được cái chuyện đó? Thì nếu mình nghiên cứu về hướng dẫn vùng hạch bạch huyết ở trong trung thấp thì mình sẽ hiểu được cái các nhóm hạch và di căn sẽ như vậy. Thì tổng cộng có 8 cái đường dẫn truyền hạch bạch huyết ở trong trung thấp. Thì ví dụ như nếu bệnh nhân có bên của phổi bên phải, nếu mà thuộc vô bên 1 B2 thì sẽ đường dẫn truyền hạch bạch huyết nó sẽ đi từ rốn phổi tới bên hạch cẳng khí quản số 2 số 4 thì sẽ cái hạch số 1. Còn nếu phổi B3 thì sẽ đi tổng cộng là 3 con đường, 50% nó sẽ đi theo con đường số 1 với B1 B2, 25% còn lại nó sẽ đi từ rốn phổi hạch chính gallina xuống hạch cẳng khí quản bên cùng là lên cái hạch trung thấp trên cùng, và 25% còn lại nó sẽ đi theo con đường thứ 3, tức là nó sẽ từ rốn phổi xuống dưới gallina, sau đó sẽ là hạch khí quản đối bên, và sau đó là tương tự thì sẽ có 8 cái đường dẫn truyền mà khi về giải phóng bệnh của ung thư phổi không tế bào gặp được xin quý tế bào đa vảy và tế bào lớn. Phương pháp nghiên cứu tôi chọn cái người đã được chẩn đoán được ung thư phổi không tế bào nhỏ, tôi sẽ khám lâm sàng đọc cái phim CT vùng ngực để chẩn đoán sơ bộ số lượng độ chiến hạch di căn được ghi nhận số lượng trước mổ, sau đó phân đoạn ung thư phân độ tiên em trước mổ, rồi thành phẫu thuật các ung thư hạch và lưỡi để từ đó chúng tôi sẽ ghi nhận số hạch được quá trình phẫu thuật, ghi nhận kết quả để phẫu thuật xong và phân độ lại tiên em 8 đại sau mổ, từ đó tính độ rồi tính chính xác với vị tiên nói nguyên để thực hiện đoán âm của vị đoán căn hạch trên các lớp điện toán, từ đó tính tỷ lệ phân bố nhóm hạch di căn bị thuộc vào vị trí u. Thì đây là tác động di căn hạch tới trên phổi các vị trí đọc về cảnh nói sơ bộ di căn hạch từ các lớp điện toán thì chúng tôi dựa theo cái kích thước hạch, nếu như S trên mặt phẳng nếu mà có một tử thì chúng tôi sẽ coi đó là hạch di căn, còn nếu thì sẽ hạch tính, chúng tôi trong cái đoạn tính chất công bố với tính chất và phát thuốc cảm quan của hạch. Sau đó chúng tôi sẽ ghi nhận kết quả giải phẫu bệnh sau mổ, sau đó sẽ tiến hành phương pháp nghiên cứu để công thức kết quả bình luận. Theo ICA thì cái mức độ di căn hạch nó sẽ tùy thuộc vào kích thước khối u, kích thước hạch và tùy thuộc các loại tế bào hạch tính. Thì nghiên cứu của chúng tôi cũng tập trung nghiên cứu hết tất cả các yếu tố nguy cơ và có kết quả như sau. Chúng tôi nghiên cứu 106 bệnh nhân ung thư phổi thì trong đó có 27 bệnh nhân có di căn hạch, tuổi trung bình từ 57,98 cộng từ 0,84, giới nam và nữ 26%, được ở 1%. Ở đây số là được thấy con từ cảm ơn về cái đặc điểm và tuổi trung bình so sánh các đặc điểm
thì có hỏi sự nó có liên quan đến cái chuyện di căn thận hay không. Thì tôi là 56 tuổi, không có di căn 56 tuổi, có di căn là 58 thì 86 tuổi, thì ở phần này thì so sánh giữa cái độ tuổi sẽ liên quan đến chuyện di căn thận nó không có ý nghĩa không đơn. Và với đối với chuyện di căn thận và từ số đối với tiền sử cũng không có ý nghĩa đối với chuyện di căn thận. Từ đối với không gian hạt được phải chiếm 6 cộng từ 15, từ không gian hạt là cộng từ 0,5%, thì kích thước nó cũng không có ý nghĩa về là về mật độ hạt tức là hay là liên rễ hay là mình một khối thì cũng không có ý nghĩa đối với cái chuyện có những căn hạt hay không. Nếu mà theo cái việc này thì chúng ta có thể thấy đối với ung thư phổi những căn hạt, đối với những cái ung thư thì có một trường hợp ung thư phổi chúng ta sẽ thì nó 5 trường hợp, 3 trường hợp và 7 thì có 12 trường hợp. Về thì em quyết định cái chuyện mà đối với ung thư phổi những căn hạt trung thấp sẽ tăng dần để kích thước u khác biệt thì có những vấn đề. Và tỷ lệ bệnh ung thư phổi với hạt thấp quan với sự phổi thì khác biệt không có được quen. Về ví dụ cái phát hiện mình để cái mình trong hạt thì đúng là phổi nó hơn không rất là các dùng những gì bệnh liên quan tới vị trí phổi khác biệt mình thì có những quen. Nếu như vị trí ung thư phổi thì không thể lập luận ung thư phổi là di căn thận hay không. Nếu mà nó là một ung thư phổi thì có thể là biết được di căn thận để mình biết được nó sẽ đi dẫn một cái lúc và di căn theo vị trí của ung phổi. Và kích thước hạt càng lớn thì càng tăng cơ hội ung thư phổi di căn thận. Cái này có thể không được trong hạt có là cái hạt nào nó càng cái đại độ là trọng thì nó càng lành tính các vị có người không gì không về giảm tốc độ thì tốc độ phổi có năng dụng với tổn thương thì không có quan gì đến chuyện có di căn thận hay không. Trọng hơn ở trong một vấn đề số từ tôi có 96% là về sinh buổi sáng. Thì chúng tôi phân tích các nấm hạt, chúng tôi xin viết tất cả các trước mổ và sau mổ và chúng tôi sẽ tính được những cái hạt di căn và những hạt không di căn và những hạt dương tính và những cái tính được những hạt dương tính dạng. Từ đó chúng tôi tính được công thức công thức. Từ tôi cũng được nghĩ là đối với cái gì đó trong cái ung thư di căn thận trong các lớp điện toán thì rồi lại 70%, rồi đạt được 69%, rồi chính xác 69%, cái chỉ tiên đoán 17%, cái chỉ tiên đoán âm là 6%. Thì đánh giá giai đoạn ung thư cũng không có nhỏ TNN trước mổ và sau mổ thì cái này một cái bản này chúng ta có thể thấy được. Thứ nhất ở hai chuyện, một chuyện là rõ mình thấy được cái chuyện đau staging sau mổ rất là những bệnh từ 3 hoặc 2 bệnh giảm xuống còn 1A và 1B, đó là một cái tiên lượng cho bệnh nhân rất là nhiều. Và chúng ta có thể ở bước đầu một bệnh nhân sẽ di căn di căn từ bệnh nhân để còn từ độ 2 và độ bằng bệnh thì và thứ ba 1960 thì ông đã ra và là các cử phổi tầm đó, tức là các nguyên vật là nào hết cả cái hạt từ Naruke thì năm 1978 thì giới thiệu cái bản đồ hạt. Từ đó thì để ra cái phương án là chúng ta có thể sinh thiết được các hạt. Theo hội châu Âu thì năm 2014 thì phẫu thuật cắt tùy và não hạch thì đây là phương án chính của điều trị phẫu thuật ung thư phổi hiện tại.
Thì có một cái người ta đang tranh cãi rất là dữ về phẫu thuật não hạch toàn bộ của họ là phẫu thuật sinh tiết hạch. Thì mỗi người mỗi quan điểm thứ nhất của người não hạch, tức là nếu mà mình não hết tất cả các hạch thì sẽ giảm đi cái chuyện di căn sẽ tái phát sau này. Tuy nhiên một số người về theo quan điểm của phẫu thuật sinh tiết hạch thì kia là nếu mà hết tất đó thì sẽ mất đi cái diện tích tại chỗ, đồng thời người ta sẽ gây lên những cái biến chứng chảy máu, rò, khí phế quản hoặc là chảy dịch dưỡng chất trong quá trình phẫu thuật, thì người ta lại ủng hộ cái chuyện sinh tiết hạch. Thì cho tới hiện tại người ta vẫn cạnh tranh về cái vấn đề này. Dù là bệnh nhân sinh tiết hạch hay viêm não hạch thì bệnh nhân được phát hiện sau khi lấy hạch thì có thời gian sống kéo dài hơn so với bệnh không lấy hạch. Theo chúng tôi cái này chúng tôi nghiên cứu về IBISCIT năm 1995 thì có ba sánh của cái não hạch và cái sinh tiết hạch thì không có sự khác biệt về tỷ lệ tái phát và thời gian sống của bệnh nhân có gì cần hạch một bệnh nhân. Hội các trường đại học Mỹ thì cũng so sánh giữa hai cái này thì cũng không có sự khác biệt về cái tử vong với hai nhóm tiên lượng sống của bệnh nhân. Trong lô nghiên cứu của chúng tôi cái sinh tiết hạch, sinh tiết tất cả các hạch chúng tôi có thể thì sẽ làm giảm đi độ đặc hiệu giá trị tiên nói dương, tỷ lệ âm tính kẻ càng cao thì giảm đi độ đặc hiệu và giá trị tiên nói âm và cái CT scan thì dựa vào công thức thì mình cũng phải được. Nếu mà dương tính kẻ càng cao thì cái tỷ lệ nó sẽ đối với giá trị tiên nói dương nó sẽ càng thấp. Âm tính kẻ càng cao thì giá trị tiên nói âm nó sẽ càng thấp. Thì tính về chính xác giá trị tiên nói âm của chúng tôi cũng tương đồng với lại so với các kết quả của các giải khác. Từ tỷ lệ di căn nắm tại cái vị trí ung thì như mà chúng tôi nghiên cứu dựa theo cái đường dẫn đường bạch huyết. Ví dụ đi trên phổi phải thì nó thường nó sẽ di căn vào hạch cung thấp trên là hạch rốn phổi. Hạch rốn phổi là nhiều. Tôi cũng thấy sự tương đồng của chúng tôi với các cái giải khác. Trong quá trình nghiên cứu này chúng tôi phát hiện ra một cái yếu tố đó là sự nhảy cắt trong di căn hạch. Sự nhảy cắt ở đây thì chúng tôi gặp 2 trong 27 số hạch di căn. Ở đây là cả hai trường hợp đều thuộc ung thư trên phổi ở hai bên. Trường hợp thứ nhất của tôi là ung thư trên phổi phải, rồi chúng tôi có não hạch hết tất cả hạch dây chằng, hạch số 8, những cái đoạn hạch rốn phổi, rồi chỉ có một duy nhất cái hạch trạng chi quản hạch số 4 di căn, hạch số 7 không di căn, số 10 số 11 không di căn. Trường hợp thứ hai là ung thư trên phổi trái thì tương tự chúng tôi làm tất cả các hạch thì hạch động mạch tử là di căn. Thì khi sau nghiên cứu của chúng tôi thấy được đó là một cái sự nhảy cắt trong di căn hạch, nó là skip metastasis bình thường. Thì nó phải từ cái lượng hạch ở một cái vị trí nào để nó di căn vào hạch rốn phổi, sau đó di căn hạch dưới carina rồi mới đi lên khí quản, phế quản, hạch thận khí quản rồi mới hạch đến hạch tinh trùng. Ở đây trường hợp này nó lại phát lên hạch thận khí quản luôn mà không di căn đến những hạch khác. Thì tôi nghĩ thì nó thường gặp ở trên ở cái hạch ở trung tâm trên số 2, số 4, số 1 một ít ở dưới ở phải thì ở trên 8%, dưới đây là 5%. Ở trên và giữa phổi trái thì nó sẽ thường xuất hiện ở hạch ở trung sở cái trụ, ở phổi trái thì chỉ ở hạch dưới đây. Đây là một cái chỗ để mà mình đỡ biết tới những cái hạch còn phải sinh tiết kết luận. Thì cái sự tôi phải có những giảm về cái nghiên cứu với nhau là 7% rồi là 60% rồi chính xác 9%, giá trị tiên đoán dương 17%, giá trị tiên đoán âm 96%, và các tiên căn chỉ còn 33%, trên số 3 6%, hạch số 4 còn 24%, hạch động mạch tử 6%, carina dưới carina 7,8%, dây chằng phổi 3% và hạch rốn phổi là 4%.
thì có các triệu chứng cung cấp hạt giống phổi một cái trị rất lớn của bệnh đó chính xác về phong độ ung thư phổi ở trên bệnh nhân. Từ đó cái lượng sống và lượng điều trị hỗ trợ sau phẫu thuật cho phù hợp với cái dài thời gian sống của bệnh nhân. Mình thì vậy này là hết. Cảm ơn. Thank you, Dr. Kiman. Dr. Kiman talk is about the value of the CAT scan in evaluating the lymph node metastasis in lung cancer, the capacity and widely available. So, what Dr. Kiman still use the CT scan, and also Dr. Kiman look at the sensitivity and specificity and also accuracy of the CT scan in evaluating the lymph node metastasis, and also the relationship between the tumor location, tumor size, nodal size, and also some characteristics not like the microbiome classification in predicting the possibility of the metastasis in lung cancer, and the sensitivity and also the sensitivity about 69 to 70%. So I think we have a lot call today. So I'd like to invite Dr. Lê Thị Phương Hồng from Oncology Hospital of Hồ Chí Minh City, and Dr. Hồng well experienced medical oncologist. Dr. Hồng will talk about a durable response to serpitinib in the non-small cell lung cancer with EGFR mutation. So Dr. Hồng. Dạ, em xin chào tiến sĩ, chào bác sĩ Vũ và các anh chị đồng nghiệp có tham dự buổi này. Hôm nay em đến với buổi nói chuyện ngày hôm nay với chia sẻ với ca lâm sàng về cái hiệu quả mà rất là tốt ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ mà có đột biến EGFR. Nó được cái hiệu quả rất là kéo dài trên bệnh nhân được điều trị với serpitinib. Bệnh nhân là một bệnh nhân nữ 50 tuổi, nhà ở Thái Bình, nhập viện vì mệt và khó thở, với bệnh sử là bệnh 3 tháng. Bệnh nhân mệt, khó thở tăng dần và đi lại yếu, nên bệnh nhân đến khám bệnh viện Hà Nội thì được chẩn đoán là u phổi. Sau đó bệnh nhân vào với bệnh viện Bú là tại vì lý do là con gái bệnh nhân ở đây thì tiện chăm sóc cho nên bệnh nhân vào. Thì vào bệnh viện Bú là khám thể trạng bệnh nhân, đi cốc là khoảng bằng 2 với khó thở độ 2 và phát hiện có hạch trên đầu khoảng 2 cm. Sau đó bệnh nhân được siêu âm có hạch trên đầu hai bên 1 đến 2 cm. Trên bụng bình thường thì bệnh nhân được trực tiếp cái hạch trên đầu phải, giải có bệnh là insulin tuyến vết 3 di căn hạch, được xét nghiệm đột biến gen có EGFR, có đột biến trên exon 19 deletion, thì AMK thì âm tính và có PD-L1 cũng âm tính. Trên khi đó bệnh nhân cũng được tầm soát cái di căn não và tàn xương thì là bình thường. Đây là cái kết quả CT scan của bệnh nhân lúc mới nhập viện, thì rất là nhiều cái đám mờ ở phổi lan tỏa ở đây hết 2 phổi, thì nghĩ là ác tính, kích thước là khoảng 4-5 cm, và cho nên bệnh nhân khó thở nhiều. Và cái khi mà bệnh nhân gắng sức nhẹ đi lại là sinh hoạt hàng ngày là bệnh nhân có lên cơ khởi phát khó thở. Thì tóm lại là bệnh nhân này có một cái là do triệu chứng bệnh nhân là khó thở, có hạch trên đầu và đa nốt tổn thương lan tỏa hai phổi, và để có bệnh là carcinoma tuyến vách 3, có đột biến EGFR trên exon 19 deletion, và bệnh nhân được chẩn đoán là ung thư phổi giai đoạn 4B, di căn lan tỏa hai phổi. Vậy với cái bệnh nhân này thì chúng ta sẽ giải quyết như thế nào? Chúng ta khi mà đối diện với một bệnh nhân mà ung thư phổi thì chúng ta phải cần giải quyết các vấn đề như đầu tiên đó phải là cái giảm triệu chứng cho bệnh nhân. Cái mục tiêu thứ hai nữa là chúng ta chắc chắn là phải tăng cái thời gian sống còn cho bệnh nhân. Đồng thời nếu mà qua những cái triệu chứng đó thì chúng ta giảm được thì chúng ta đồng thời tăng được cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân, và quan trọng hơn nữa với cái khả năng kinh tế của bệnh nhân, giống như là cái nền kinh tế nước nhà chúng ta thì bắt buộc những cái điều trị đó nó phải phù hợp với cái tình hình tài chính của bệnh nhân. Thì khi một bác sĩ đối diện với một bệnh nhân thì đây là 4 câu hỏi chúng ta cần phải được đặt ra và để giải quyết nó. Và tôi xin sơ lược về những cái tiến bộ điều trị của ung thư phổi. Thì hồi nãy cái này bác sĩ Quân đã với bác sĩ My đã tổng kết sơ bộ, thì tôi xin lướt qua nhanh. Thì trước đó những năm 80 thì chúng ta thông qua những bệnh nhân được ung thư phổi mà giai đoạn tiến xa, thì với cái chuyện chăm sóc giảm nhẹ tích cực nhất thì cái sống còn của bệnh nhân chỉ được có khoảng 3-4 tháng.
và cùng với sự ra đời tiến bộ của hóa trị với các tác nhân hóa trị thì với nền tảng là dựa trên cystatin thì bệnh nhân cái sống còn toàn bộ của bệnh nhân tăng lên được 8-9 tháng, và cùng với sự ra đời của những tác nhân và hóa chất tốt như là gemcitabine, demetrexate và taxol thì cái tiên lượng sống còn của bệnh nhân với bộ đôi hóa trị trên nền tảng platinum thì tiên lượng sống còn của bệnh nhân lên được 10 đến 12 tháng. Và khi khoa học càng ngày càng tiến bộ thì với sự phát triển ra đời của những cái hóa chất mới hơn cũng như là kháng sinh mạch cùng với những cái thuốc nhắm tích thì chúng ta thấy tiên lượng của bệnh nhân càng ngày càng được cải thiện và tiên lượng sống còn lên được khoảng 1,5-2 năm. Và những năm gần đây, ở những năm những năm 2000 thì với sự ra đời của những cái TKI thế hệ thuốc nhắm trúng đích và phân tử nhỏ ở thế hệ sau cùng với cái biện pháp miễn dịch thì cái tiên lượng sống còn của bệnh nhân lên trên 3 năm. Và tôi xin điểm lại cái đột biến PGI trong ung thư phổi không tế bào nhỏ thì đây là một cái đột biến thường gặp nhất và có tính tác động là phổ biến thường gặp trên cái bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ. Thì hồi nãy bác sĩ Vũ đã báo cáo là chiếm từ 40 đến 50%. Cái thuốc ức chế TKI chúng ta hiện tại có 3 thế hệ đó. Thế hệ thứ nhất gồm có gefitinib, aglatinib, thế hệ thứ hai là afatinib và thế hệ thứ ba là osimertinib. Thì chúng ta có thế hệ thứ nhất thì đã thường chỉ tác động lên được cái hoạt tính ức chế được những đột biến EGFR nó nhảy thuốc trên exon 19 và exon 21 là 8-8R. Thì cái khả năng qua hàng rào máu não của thế hệ thứ nhất này rất là ít, và đây là một cái liên kết thuận nghịch gắn vào ATP với EGFR, cho nên những cái tác dụng phụ của cái thuốc này tương đối là nó có thể nó được kiểm soát tốt hơn. Rồi cái thứ hai afatinib thì cái tác phổ tác dụng của nó tốt hơn, đó là ngoài những cái đột biến nhạy như là exon 19 direction hay là exon 21 L808R thì nó có tác dụng lên những cái đột biến hiếm. Tuy nhiên cái thế hệ thứ hai này cũng thấm qua hàng rào máu não rất là ít. Và cái bước cải thiện là bước đột phá mới nhất đó là cái thuốc osimertinib. Đây là cái thuốc mà được tạo ra một cái thay đổi ngoạn mục trong quá trình điều trị cái thuốc phân tử nhắm trúng đích, cải thiện được sống còn cho bệnh nhân. Đây là nó tác động được trên cái đột biến EGFR nhạy thuốc và cả những cái đột biến kháng thuốc, và nó thấm vô cái hàng rào máu não rất là tốt. Đây là cái khi những ai đã biết trong quá trình điều trị ung thư phổi tế bào nhỏ với những cái thuốc mà bằng cách therapy, những nhắm trúng đích phân tử nhỏ thì chúng ta đều biết thông qua những cái nghiên cứu tập trung để mà FDA phê duyệt điều trị những cái thuốc thế hệ 1, 2, 3 này cho bệnh nhân có đột biến EGFR trên ung thư phổi giai đoạn phía xa. Thì chúng ta có cái aglatinib, gefitinib thế hệ 1, afatinib của thế hệ 2. Thì tất cả những cái này so sánh với hóa trị thì chúng ta thấy đều tăng được cái tỷ lệ đáp ứng trên 50%, dao động từ 60 đến 70%, và tăng được cái thời gian sống còn không bệnh tiến triển lên khoảng 12 tháng. Tuy nhiên những thuốc thế hệ 1, 2 này không là cái cải thiện sống còn toàn bộ cho bệnh nhân, chỉ dao động sống còn toàn bộ của bệnh nhân chỉ dao động khoảng 3 năm, 2 năm rưỡi, 3 năm. Tuy nhiên khi mà sự ra đời của osimertinib với cái nghiên cứu lao ra thì là cái thuốc đầu tiên cho chúng ta thấy đối đầu với lại cái hóa trị, đối đầu với lại cái TKI thế hệ thứ nhất thì cho được cải thiện được sống còn không bệnh tiến triển lên tới 1 năm rưỡi, cũng như cái tỷ lệ đáp ứng lên tới 80%, và cái tỷ lệ sống còn toàn bộ bệnh nhân cải thiện hơn hẳn lên tới là hơn 3 năm. Và cái sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê rất là lớn, nó làm thay đổi cái toàn bộ cái bộ mặt trong quá trình điều trị ung thư phổi mà giai đoạn tiến xa với những cái tác nhân, những cái thuốc mới. Thì trước đó, từ trước khi cái thuốc này ra đời thì chúng ta thấy tất cả những cái liệu pháp chúng ta điều trị sử dụng cho bệnh nhân tuy cải thiện được sống còn không bệnh tiến triển nhưng mà không có là cải thiện được sống còn toàn bộ cho bệnh nhân. Và khi mà chúng ta so sánh cái hiệu quả TKI thì chúng ta biết trong một cái nghiên cứu khoa học thì những cái điều kiện mà đáng tin cậy nhất, bằng chứng và chắc chắn nhất chúng ta thì thông qua những cái RCT cũng như là những cái phân tích gộp hay là những cái thử nghiệm lâm sàng rất là tốt. Thì thông qua đó là chúng ta có cái thử nghiệm lâm sàng là một cái nghiên cứu suy tâm 0901 nghiên cứu trên 256 bệnh nhân ung thư không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa có đột biến EGFR thì bệnh nhân được sử dụng phân hai nhóm là gefitinib hoặc là aglatinib. Thì cái kết quả nghiên cứu cho chúng ta thấy rõ ràng hai cái thuốc này
cái thời gian sống không bệnh tiến triển là BFS tương đương nhau là repetitive khoảng 10 tháng và agglutinative 13 tháng. Tuy nhiên cái này là không có sự khác biệt với giá trị P bằng 0,1. Có nghĩa là chúng ta thấy hai cái đường này tương đối là nó trùng nhau, thì như vậy rõ ràng thời gian sống không bệnh tiến triển ở TKI thế hệ thứ nhất là repetitive và agglutinative là tương đương nhau, và tương tự như vậy sống còn toàn bộ của hai nhóm này cũng sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê, cũng dao động từ 20 đến 22 tháng. Và khi mà cái nghiên cứu Rockland 7 ra đời để so sánh giữa cái apatinib và cái repetitive trong bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn thứ xa có đột biến nhạy thuốc, thì chúng ta thấy khi mà người ta phân tích rất kỹ hơn ở trên exon 19 và exon L858R về cái sống còn không bệnh tiến triển, thì chúng ta thấy apatinib là 12,7 tháng ở trên exon 19 và repetitive là 11 tháng. Tuy nhiên sự khác biệt này cũng không có ý nghĩa thống kê, và cũng trên cái exon 21 là 858R thì cái sự khác biệt này cũng không có ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm là apatinib và repetitive. Và tương tự như vậy ở sống còn toàn bộ của bệnh nhân khi mà phân tích subgroup ở trên từng loại đột biến nhạy thuốc thì chúng ta cũng thấy rõ ràng không có sự khác biệt giữa hai nhóm, như apatinib sống còn toàn bộ của bệnh nhân 30,7 tháng, repetitive là 26,4 tháng. Tuy nhiên cái giá trị P là 0,2. Sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê cũng như là L858R thì là 21 đến 25 tháng vẫn không có sự khác biệt. Thì rõ ràng chúng ta thấy khi mà trong cái nghiên cứu lớp 7 tưởng là đem lại cái sự thắng lợi cho cái apatinib được thế hệ thứ hai rõ ràng hiệu quả hơn thế hệ thứ nhất trong cái điều trị bệnh nhân ung thư phổi. Tuy nhiên khi kết quả này ra thì lại là đem lại cái thắng lợi cho cái thuốc repetitive. Rõ ràng không có sự khác biệt giữa hai cái nhóm thuốc trên cái từng loại đột biến cũng như là trong quá trình sống còn bệnh không tiến triển trong điều trị cho bệnh nhân. Và tôi xin qua cái nghiên cứu khác mà hồi nãy bác sĩ Nhi đã trình bày, đó là nghiên cứu Lara. Đó là so sánh trực tiếp về cái thuốc TKI thế hệ thứ ba osimertinib so với cái thuốc TKI thế hệ thứ nhất là repetitive và agglutinative trên điều trị ung thư phổi mà giai đoạn thứ sai có đột biến nhạy thuốc. Thì kết quả nghiên cứu rất là đáng phấn khởi cho chúng ta thấy rõ ràng chúng ta sẽ cải thiện được sống còn không bệnh tiến triển của bệnh nhân lên tới 1,5 năm. Đây là một con số mà chúng ta coi lại cái lịch sử của cái sống còn của bệnh nhân cho tới thời điểm mà cái nghiên cứu ra đời, hầu như là không có cái thuốc nào cũng như hóa chất nào kết hợp những cái phác đồ guideline kết hợp để mà cải thiện sống còn không bệnh tiến triển của bệnh nhân lên tới 18 tháng. Thuốc còn toàn bộ bệnh nhân lúc đó chỉ dao động từ 1,5 năm đến 2 năm. Cho nên khi mà cái nghiên cứu này ra đời thì chúng ta thấy rõ ràng là một cái rất là đáng phấn khởi, và cải thiện từ sống còn không bệnh tiến triển của bệnh nhân là 10 tháng lên tới 1,5 năm. Và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê, cũng như là khi mà chúng ta sử dụng osimertinib tăng lên cái thời gian cải thiện sống còn bệnh nhân rõ rệt là lên tới hơn 3 năm là 38,6 tháng, so với bệnh nhân sử dụng cái thế hệ thứ nhất là khoảng 31,8 tháng. Và cái khoảng thời gian cái mốc thời điểm 3 năm thì vẫn còn hơn 50% bệnh nhân vẫn còn sống, so với chỉ có khoảng 40% bệnh nhân ở thế hệ thứ nhất vẫn còn sống. Và nghiên cứu này cho chúng ta thấy là cái TKI thế hệ thứ ba là một thuốc đầu tiên và duy nhất thuốc cải thiện sống còn toàn bộ cho bệnh nhân ung thư phổi mà có đột biến. Và một nghiên cứu của các tác giả cho chúng ta thấy trên những bệnh nhân mà có di căn não thì cái sống còn không bệnh tiến triển của bệnh nhân sử dụng cái repetitive 7,4 tháng và cái apatinib của bệnh nhân là 7,2 tháng. Thì cho cái bảng phân tích cụ thể đánh giá độc lập cho chúng ta thấy ở những bệnh nhân có di căn não thì có vẻ là hai cái không có ưu thế rõ rệt ở nhóm bệnh nhân sử dụng apatinib hay là agglutinative. Và đó là những cái nghiên cứu mà rõ ràng chúng ta thấy thông qua cái khuyến cáo mà chúng ta để điều trị thì những cái nghiên cứu ACT là cái chứng cớ là mạnh nhất. Và đây là cái từ những cái nghiên cứu đó mà chúng ta có cái khuyến cáo của NCCN là cái refer vẫn là cái osimertinib, và sau đó mới là những cái thuốc khác hầu như là cái hiệu quả là tương đương nhau như là agglutinative, apatinib, repetitive, dacomitinib vân vân. Và khi mà rõ ràng thì chúng ta phải có thêm cái evidence block là cái cơ sở để chúng ta đánh giá toàn diện cho một cái thuốc để mà bắt đầu điều trị bệnh nhân, đó là dựa vào hiệu quả điều trị
độ an toàn của thuốc, chất lượng cái RCT, cái mức độ tin cậy của cái nghiên cứu để ra của thuốc, và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân cũng như là cái khả năng chi trả cho bệnh nhân. Thì qua 3 thuốc này chúng ta thấy hầu như cái evidence block này nó tương đương nhau, chỉ duy nhất cái afatinib mức độ an toàn của nó có vẻ là thấp hơn so với gefitinib và glotinib, do cái sự gắn kết không thường nghịch nó gây cho bệnh nhân cái tác dụng phụ nhiều, tiêu chảy nhiều hơn, rách da nhiều hơn. Còn ngoài ra thì hầu như là 3 thuốc này nó không có sự khác biệt về cái hiệu quả cũng như là cái khả năng chi trả cho bệnh nhân, cũng như là mức độ bằng tính RCT của bệnh nhân hiệu quả là tương đương nhau. Về vậy chúng ta thấy khi mà chúng ta có những cái bằng chứng về cái hiệu quả điều trị cho bệnh nhân trên cái bệnh viện thuốc và hiệu quả điều trị, vậy thì cái chất lượng sống của bệnh nhân như thế nào, hiệu quả cải thiện triệu chứng như thế nào? Thì thông qua cái nghiên cứu IPAS cho chúng ta thấy ở những bệnh nhân sử dụng cái gefitinib thì bắt đầu sử dụng vào ngày thứ nhất, thì sau 1 tuần thì bệnh nhân hầu như các triệu chứng bệnh nhân được cải thiện, và cái triệu chứng này cải thiện lên tới khoảng gần 16 tháng. Và một cái nghiên cứu khoa 2 khác để mà nghiên cứu trên 30 bệnh nhân về cái cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân, thì hầu như đa số là khoảng 79% bệnh nhân sau khi sử dụng cái gefitinib đều cải thiện chất lượng sống với những bệnh nhân thể trạng thấp. Và tất cả những bệnh nhân này hầu như cái điểm thể trạng của bệnh nhân đều được cải thiện 68% là từ cái thể trạng từ cái BS34 lên 01. Và cái nghiên cứu IPAS cũng cho chúng ta thấy đánh giá về cái bảng thang điểm chức năng trong quá trình điều trị cho bệnh nhân và theo dõi tiếp. Thì trên cái thang điểm mà phát cho bệnh nhân và hỏi mỗi 2 tuần, 4 tuần và mỗi 3 tháng, 12 tuần, thì cho chúng ta thấy bệnh nhân đều được cải thiện tất cả những cái triệu chứng lâm sàng cũng như các chỉ số về chức năng phổi đều cải thiện. Về đa số bệnh nhân sử dụng cái gefitinib cải thiện hơn 70% so với những bệnh nhân được hóa trị. Và một cái nghiên cứu SMILE là nghiên cứu trên 280 bệnh nhân ung thư phổi mà được sử dụng hầu như tất cả các thuốc TICA thế hệ thứ 1, thứ 2, thì cho chúng ta thấy ở cái thang điểm mà cải thiện chất lượng sống của bệnh nhân đều được cải thiện tốt nhất với cái nhóm bệnh nhân sử dụng gefitinib là hầu như là trên 5 điểm trên tất cả các bệnh viện vào tuần thứ 2, tuần thứ 4 cũng như là tuần thứ 12 của bệnh, cải thiện tốt hơn hẳn so với nhóm bệnh nhân sử dụng cái afatinib thì hầu như là phải sau 1 tháng, sau 4 tuần bệnh nhân mới bắt đầu cải thiện. Vậy thông qua những cái bằng chứng nghiên cứu về cái nghiên cứu dữ liệu nghiên cứu khoa học của tất cả các thuốc cũng như là cái dữ liệu về chất lượng cuộc sống của bệnh nhân được cải thiện, thì rồi thông qua cái bàn bạc với bệnh nhân và cái khả năng kinh tế của bệnh nhân thì tôi mới quyết định điều trị cho bệnh nhân mình bệnh nhân được sử dụng gefitinib 250 mg một ngày bắt đầu từ ngày 5 tháng 10 năm 2020, và đây là cái kết quả điều trị bệnh nhân. Thì đầu tiên bệnh nhân rất là nhiều cái nốt lan tỏa đầy hấp hai phổi, bệnh nhân khó thở, đi lại yếu là do bệnh nhân khó thở nhiều, họ giảm tất cả cái chức năng sống của bệnh nhân. Thì sau đó là bệnh nhân giảm từ từ, thì khoảng 1 tháng sau thì con bệnh nhân lên để lãnh thuốc. Bệnh nhân vì lý do cá nhân nên bệnh nhân về quê sinh hoạt, thì người nhà nói là chỉ cần sau khoảng 2 tuần thì bệnh nhân đi lại giảm khó thở, đi lại tốt, triệu chứng dần dần cải thiện. Cho tới tháng thứ 2 thì người nhà vẫn tiếp tục lên lãnh thuốc và trả lời là bệnh nhân còn ở quê thì bệnh nhân có đi chụp CT ở ngoài và uống nó có cải thiện rất là nhiều, và hầu như bệnh nhân đi sinh hoạt lại bình thường. Thì sau đó đến tháng 3 năm 2021 thì bệnh nhân mới quay trở lại vào bệnh viện Phú, thì tôi cho chụp hình lại thì những cái sang thương phổi hầu như nó tan hết, chỉ còn một cái đốm nhỏ ở đây khoảng chừng 1 cm, và khoảng cứ 3-4 tháng sau thì tại vì bệnh nhân phải về quê miền Bắc để mà chăm sóc chồng, cho nên là hầu như là ông chồng bị liệt, ông chồng bị tai biến và bị liệt. Thì cái hầu như là những cái sang thương phổi nó tan hết, vẫn còn những cái đốm 1 cm. Sau khi điều trị khoảng 1 năm thì vẫn còn cái đốm phổi là 1 cm, rồi đến khoảng 1 năm rưỡi sau là vào tháng 3 năm 2020 thì những cái này vẫn còn là cái nốt xơ phổi, vẫn cái đốm mờ viêm xơ phổi. Và đến tháng 11 tức là
2 năm sau thì hầu như cái đốm này nó không còn, và đến 2 năm rưỡi thì gần như là vẫn còn những nốt viêm xơ. Và hiện tại tới bây giờ cái hình ảnh mới mới nhất đó là ngày 10 tháng 5 2023, là hơn 2 năm rưỡi thì cái bệnh nhân vẫn không có xuất hiện một cái sang thương mới, và sang thương cũ thì nó tan đến hoàn toàn. Tôi xin tổng kết cái bài nói chuyện ngày hôm nay của tôi đó là các TGF-RTKI đã chứng minh hiệu quả điều trị và tính an toàn rất là tốt so với những hóa chất truyền thống, và nhiều TKI được sử dụng đánh giá hiệu quả dựa trên những cái tiếp cận từ y học thực chứng. Rõ ràng thì qua những cái bằng chứng evidence block từ delta oxymertinib là cái lựa chọn điều trị bước 1 tốt nhất, và cái TKI thế hệ thứ 1, 2 đều không có sự khác biệt về hiệu quả, cũng như là sống còn, toàn bộ sống còn, không bệnh tiến triển hay là chất lượng sống của bệnh nhân. Do đó để mà lựa chọn TKI thế hệ 1, 2 chúng ta cần cân nhắc thêm về những cái yếu tố an toàn, chất lượng cuộc sống cũng như cái khả năng chi trả của bệnh nhân. Và xin cảm ơn sự lắng nghe của các bạn. Talk about for your space. So I think we skipped the last part because we've been through many clinical states already. So I think this is Q&A section. So anyone have any questions, please raise your hand or. So the first question is, if the patient have a good response to the immunotherapy, can we use the stop and go? Just stop for a while and waiting if there are any progression, we use the immunotherapy again. It's very expensive. So I think the question would be if we go, I mean, the answer depends on if we went on a combination with chemo and IO, because sometimes the immediate responses to chemotherapy and the immunotherapy gives you the prolonged response. So I think if we go on immunotherapy, I must say that I've changed my opinion, because the neoadjuvant studies show that the response, we used to think that the time to response is like 2 months, because the scan was done in 2 months before. But the immunotherapy exercise show that many patients do have an excellent response even after a few cycles. I tend to believe that we have to trigger the immune response for at least a few months in order to get a significant prolonged outcome. So I wouldn't stop the immunotherapy very soon, but I think my feeling is that we need at least 3 months of immunotherapy, which is like maybe 4 or 5 cycles. We maybe have, like you mentioned, like every 4 weeks or so. We can, but I think that definitely we can reduce the dose. So if you can combine 2 patients to pay for 1 apple, maybe that would be the way to go in such circumstances. What do you think? Yeah, I agree. I don't have a textbook way to give to every patient. I always have a long discussion with them. Number one, cost. If it's not cause an issue, then it is how often, because we cannot forget there is a real case of pneumonitis. We really have people dying from pneumonitis from Keytruda. Actually, it happens once a while in the hospital mortality conference. Recently have one, not under me, but somebody had Keytruda related pneumonitis death. And this, not to forget that immunotherapy, even if you stop it, the side effect can even come months later. But also there is a memory effect from immunotherapy, as Professor said as well. So I'm quite easy on extending the interval for patients. And if they are, I do tend to give carboplatin, immuno, and then I just maintain on immuno. But luckily, the last 2 cases that I did, when I just used the immuno alone, the CA came back up again. So I have to add back in the Alinta. I think Alinta is probably doing the job actually. So right now, I don't know whether I just take away the immuno or not altogether. But I do prefer to keep them on as long as they are okay to receive it and the money can still pay for it. And if not, then I will extend the interval
a little bit more. I don't tend to want to stop it for like a whole year or something like that. But the new adjuvant data is very, 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 very interesting. And I think coming up ESCO, there's also data for Keytruda as well for the new adjuvant. Yeah, thank you. I think we behind schedule, so going to stop here. So the speaker is here. So if you have any questions, feel free to write out the speaker here. So they're happy to answer any questions. So Dr. Tuấn Anh, we have conclusion. Yeah, thank you. Vâng, chắc là tôi xin nói tiếng Việt thôi, sau đó nhờ bạn Vũ có thể chuyển lại âm lại cho mấy ông bạn nước ngoài thì có lẽ nó hợp lý hơn ở thầy Thanh. Thì thầy Thanh là người đã khởi động cho nên thành ra cái tôi được mời tới để xin cái nói cái lời kết thúc. Đầu tiên tôi muốn nói là cái buổi hôm nay ấy, là tôi được học hỏi rất là nhiều. Đầu tiên nó nói về cảm tưởng cá nhân của tôi thôi. Tại vì tôi là dân ngoại khoa mà hôm nay tới đây nghe thì đúng là nghe đầu tiên nghe thấy choáng lắm. Toàn những cái KPI rồi toàn là cái timid rồi là áp gì đấy thì nghe chả hiểu gì hết. Sau đó cố gắng thì tìm hiểu là thấy càng thì mình vỡ được nhiều điều. Có nghĩa là cái bàn tay ngoại khoa nó không phải là tất cả, mà phải có sự kết hợp giữa bên nội khoa những điều trị rất tốt như thế thì có lẽ là cái tương lai hy vọng sống của bệnh nhân ung thư phổi nó được nhiều hơn. Từ cái bài trình bày đầu tiên của anh Vũ, anh đã thấy tổng quát cái tình hình ung thư phổi ở Việt Nam như thế nào, sang tới cái chẩn đoán mới bây giờ xài lipid biopsy và các điều trị đúng đích ra sao, chemotherapy ra sao, sang tới điều trị immunotherapy như thế nào. Và đồng thời tôi đã thích cái bài cuối cùng của cô Hồng người kìa. Có nghĩa cô nói cho chúng ta biết rằng thì điều trị một bệnh nhân không phải chúng ta chỉ nhắm cho bệnh nhân được khỏi bệnh, mà chúng ta còn chú trọng tới cái chất lượng sống của bệnh nhân đó, cũng giống như chúng ta cũng làm sao phù hợp với túi tiền của người bệnh mới được. Thì cái điều đó là điều kết hợp rất là tốt. Một lần nữa thì cảm ơn thầy Vũ Chí Thanh đã dụ dỗ tôi tới đây và đồng thời được nghe cái buổi. Tôi có cảm giác là tôi được đi học lại trường học. Và xin cảm ơn tất cả các bạn đã tới đây. Mời thầy Vũ có thể chuyển lại một các bạn. So, Professor Tuấn Anh want to show thank you to our speaker. Professor Tuấn Anh is chosen. So, when he comes on his talk day, he know that surgery play a part in treating patients, whether they have to combine with medical and also radiation oncology to take care of comprehensive management of patients. And also, Dr. Tuấn Anh told us that there are a lot of recent advances in medical oncology, especially effective in also immunotherapy. So, taking care of lung cancer now is not surgery alone, but it has combined with other specialties. And also, there are a lot of reasons about like liquid biopsy, very interesting. So, I want to say thank you to all our speaker, and yeah, he has get a lot of knowledge today. So I think we're going to get a very long way. So thank you very much for coming and staying. So I think we go ahead with a group picture. Mọi người cùng lên. Please so let's stay and help learn together. Let's go. Chắc tạm thời tắt cái đèn chứ. Tắt đèn. Tắt cái kia lên. Mời thầy Tuấn Anh. Mọi người phải đứng hai hàng nha, mà đưa chỉ có đứng ở trên nữa. Ở trên thành hai hàng.
Đúng không? Thấy ông bún con lợn. Đây là phải có tấm hình dạng gì à? Bác sĩ Dũng đâu ta? Cảm ơn, rồi mời người qua phòng bên cạnh nha. Có mình ăn ngon không? Dạ ông kêu Nguyễn Nghĩa lên trả trước như vậy. Giờ em gửi qua mail ha. Dạ. Bài giảng gửi gì em? Dạ slide về em là edit. Anh bên nào vậy? Bên alo bác sĩ. Trên gì quên mất tiêu. Bài giảng đó. Trên Gmail. Hầu tên từ. Hầu. Dạ. Anh Trần Văn Thoại. 2K. 2K đúng không? A cộng. Đi cơm rồi. Còn bị cái mấy chị ơi. Dạ bài ạ. Đây là mẫu. Phòng mình đó hả? Chụp phòng mình đó hả? Ủa, kỹ thuật đây đâu rồi? Em gửi bài báo cáo cho bên alo bác sĩ nha anh. Được. Ủa, cái anh kỹ thuật đây đâu ta? Trời ơi, sao nó nói chú? Chỉ có 10 giây. Cười thì không biết mỏi mỏ. Thấy chưa không? Thì đó, thì anh có xin lệnh có 10 giây để em được Chiếu. Mình bấm vậy mà mấy ông bấm sao á? Anh biết sao không? Đang người nước ngoài, ai người ta bự. Mình bấm như thế bình thường, họ cứ bấm cứ quay nói thiệt tình luôn.